आय अग्री विथ यू रेफरल आज तुम्ही जेन्ना कोर्टान आमकां जे डायरेक्शन दिल्ले त्या कोर्टाच्या आधाराचेर वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द आयसीयू फॅसिलिटी इज देयर इट इज एट फुल कॅपॅसिटी एट द मोमेंट. Referrals happens many times when you require tertiary facilities, and because of tertiary facilities we have to ensure that because of which people are being shifted to the Goa Medical College. And I do agree, I am not denying on the floor of the house, tu je sangta te sarke asa, पण तरी बी 70-75% patients are treated in the South Goa District Hospital. 25 to 30% of the patients are shifted from South Goa District Hospital to the Goa Medical College for tertiary care. And what you are saying is that just plain referral is taking place to Goa Medical College. That is not the case. There's a question here asked by Bab Viresh Borkar on the referrals itself, and he's asked a general question on GMC from Asilo Auspicio. But what I want to tell you is that unless we have these additional specialties put there, to some extent, these referrals are going to continue, and that onus lies on us as a government to see that we put these specialties in place. What you are saying that ICU is functioning is not correct. I would want a specific assurance before the 7th of August. Can you please give an assurance to come and inspect the South Goa District Hospital on the floor? Oh, assurance di tu yo tu choy and magi oluya. Before 7th of August. Because sir, before 7th August, oppositionचे सगळे जे सावथाचे जे मेंबर जे येवंक सोदता इन्स्पेक्शनाक हांव एक मिटींग आपयता तांकां आयजूच तारीख दिता आनी मागीर हांव मुख्यमंत्री घेवन ब्रीफ करता. सेशन जावपाचे पयलीं हांव येता. सगळ्या मडगांवकारांक आनी गोंयकारांक चवथीची उमेदीत परबी आज 7 सप्टेंबर गणेश चतुर्थी. फाटल्या असेंब्लीक आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान सांगिल्लें की 7 ऑगस्टाक ते साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान इन्स्पेक्शनाक येतले. आज सारके 1 म्हयनो जालो अजून पर्यंत येवना आनी कोणूच येवना इन्स्पेक्शनाक. हांव गणपती बाप्पा कडेन मागता की तांकां बेगीन सद्बुद्धी दिवची आनी जे आमी मडगांवकारांनी मेमोरंडम तांकां दिलां ते तांच्यांनी कन्सिडर करून तातूंतले सगळे पॉयंट कन्सिडर करून जे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तांच्यांनी टर्शरी हॉस्पिटल करता म्हळां ते बेगीनच्या बेगीन फूल फ्लॅजेड आनी फुल्ली फंक्शनल करून दिवचें. हें आमकां मडगांवकारांकूच न्ही जाल्यार सगळे साऊथ गोवाच्या लोकां खातीर तांच्यांनी करचें अशें हांव गणपती बाप्पा कडेन मागतां.